fall now. I will. Trust me, you don't know me. Comment? Ça va? Ça va quoi? Si. AP, enchanté. Ça va quoi? Ouais. Et aujourd'hui, Nous sommes des dummies. Oh. Fais pas le dummy. Que pétine, tu finis en gummy. La Kisha m'a dit pas de folie. J'suis fêlé comme Tommy. Je dégomme ta pouf, ça c'est pas des Tommy. Under the roof, j'ai prévu le truc, il faut pas que tu doutes. Trop l'eau qui fait partie des lots. J'suis pas tout seul dans la gauve. J'ai beau si tu l'oses. J'te look à Tony, t'es sous. Yo, Infinite FCD KRUMP. Bienvenue au week-end de EBS KRUMP. Ça va être un week-end de folie. Donc là on va commencer avec le BULLYGROUND. Ça va commencer tout de suite là. Il y a des grosses têtes, donc ça va être hyper lourd. Et ensuite on va enchaîner avec le International RYC. Donc FCD KRUMP va être là pour vous permettre de suivre ce week-end de folie. Des paquets du stock, des paquets du stock, des paquets du stock. Get down, hello, ça chaud, ça part dans mon. Ouais, Dirty, c'est comment? On est là, on est à EBS. Aujourd'hui c'est le International RYC BULLYGROUND. Ça va tout start. It's gonna be crazy. Ouais, donc là la session elle vient de se terminer, c'est bientôt les battles. C'était comment la session? Franchement, c'était lourd, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont dansé. Elle était un peu plus longue que d'habitude, mais beaucoup plus gros, grave de l'intensité. Franchement, moi j'ai kiffé. Je suis venu jusqu'ici pour prendre du plaisir, et voir les pros et montrer ce que je vois. T'es prêt pour le battle là? Parce que tu fais aussi, non? OGVS et Viters. Ouais, franchement, je pense qu'on a tous taffé dans notre équipe en tout cas. Donc je suis content de ça. Après, voilà, comme je dis, je suis venu kiffer. Montrer aussi au Bigomi qu'on bosse et qu'on est aussi capable de faire des caisses. Plaisir en tout cas, à suivre hein. International RYC is a concept. Today's the MAINEVENT, right? The OGs versus the aviators. I'm going to call on stage, and the dancers come on stage. First, on the aviator side, Space Boy from Belgium. From Germany, Queen Beckheit. From France, Wonder. The last one from Switzerland, Flash. Okay. Hey guys, please back up. Behind the line. Rex. From France, recommend skills. From France, flip side. From Germany,
Rowdy. From Spain, Duende. From USA, Beast. This is street. We all krumpers, we all know krump. This is the dance. People do action, you have to reaction. We are krumpers, this is krump atmosphere. Please make this like krump stick feeling. Please guys, hype, reaction. This is a conversation. They're gonna dance, they're gonna talk to you. You need to respond like, oh, wow, damn. Oh, I don't understand. Say something, okay? It's okay for everybody? That's okay for everybody? This is International LYC Aviators to start. 2 rounds each. Let's go. Aviators to start. Aviators to start. Wow.
2 p.m. If you land, out. Ouais, what's up Narcisse? What's up, what's up, what's up? T'es le créateur de International RYC, n'est-ce pas? C'est ça, c'est exactement ça. T'as trouvé comment l'event, la vibe? C'était comment? C'était légendaire. Des passages, vous verrez en vidéo. Fallait être là. Fallait être là. J'avais annoncé, hein. Et toi, c'était comment? Ah, moi j'ai kiffé hein, le concept de voilà, échanger en différentes générations, en différentes villes ou pays. C'est chaud, ouais. Et surtout que là, il y a eu des danseurs de partout, que ce soit des États-Unis, de France, d'Allemagne, d'Espagne. Il y a des gens un peu de partout, tu vois. Et c'est ça qui rend le truc un peu spécial aussi, tu vois. En plus, il y a un peu quelque chose qui s'est fait sur le moment, non? C'était pas forcément la line-up prévue. Ouais, non, c'était pas forcément la line-up prévue. Ce qui s'est passé, c'est que il y a des gens qui sont rentrés. C'est la bagarre, c'était vraiment bagarre générale. Il y a des gens qui sont rentrés. Du coup, on rajoute aussi dans l'autre équipe et ça a fait une grosse bagarre. Et c'est que des patates. Que des patates. Lourd en tout cas. Comment on fait pour suivre un peu les nouveautés RYC et tout ça? Faut suivre la page International RYC, FCD, Instant KRUMP. Et restez connectés sur ces pages-là, il y aura toutes les informations. KRUMP, mouvement KRUMP français aussi. Et, il y aura toutes les informations concernant RIC. Mais ça arrive bientôt. J'ai quelques dates, ça arrive très vite. Mais c'est cool. C'est plaisir mon gars, en tout cas on se voit alors. Hello, Cindy pour FCD KRUMP. Non, c'est pas vrai. Comme elle a eu peur. Hey, what's good? We got a battle. Nice. We got a battle. No, we. Not we. Not me. He's like, I'm about to put this mic down. Oh, why are you doing that? I want to know how was the experience for you guys? This is my first time, and like I've been saying it, I've been walking around telling everybody, like YouTube does not do it justice of the energy of actually being here. So honestly, I would tell everybody, do your best to try to get to this, just to feel that energy. Scrap the battles and all that, but like the energy that's here is just so raw, like authentic feel of KRUMP. I like it. So yeah, for my first time here, I enjoyed it. I ain't gonna lie, it was fun. Thank you. And you, Beast, how was the experience? The experience is always live. The OGs and versus the heavy hitters. We're just honored to be a part of that because, you know, we're not really OGs, but they needed some spots. But the heavy hitters was coming in strong. But the OGs, I'm just saying, but it was buck. You know, I like this type of weekend because if you get caught slipping, you will lose. You will lose. If you get caught slipping, it don't matter what your name, where you from, you will lose. So Joker almost got me, but I had to put on the Batman and Not the Batman. that's it. Can you tell me about your experience today? It was super buck. I've been to Germany before, and from then until now, you guys just keep growing and very live, very inspiring. I'm very happy to be here. Thank you very much, guys. See you. Oui, ça va? Oui, ça va et toi? C'est comment? La forme ou quoi? C'est bon? Okay, it's Princess Wave. How are you? I'm fine, and you? Yeah, I'm fine too. Did you see the event? Not everything, but what I saw was crazy. Yeah. Happening in my city. I love this. Oh, so you're from Düsseldorf? I'm from Düsseldorf, yes. What can we eat in Düsseldorf? Everything. Oh, we can eat everything. Everything. We have Mexican food, we have Japanese food, we have everything like kebab, le frite, tout ça, tout ça. Amazing. Okay, thank you. And are you going to participate at the EBS? Yes. You ready? I think yes, I'm ready. Why you think yes? You have to know. You never know. With EBS, you never know. Even if you think you're ready, you never know. Okay, thank you, Princess Wave. See you. Superman déco, Superman déco, Superman déco, Superman déco, enculé, Superman déco, Superman déco. When you're throwing these jabs, you feel like you're different, 100%. Put in that work. Like this here, your core comes from your neck to here. This is my core. Right here, this is my trunk. From here to here is my core. Because the hip is also involved.
Okay? So when I'm training, I have to train this. Make it to this, so we here, yeah? So we just about to go. How many? You got me, bro? You got me on something? I got you. Big. Power, if it's a small one or a big one, but make sure when you go to the side, Mister is about to go down. take your whole shoulder with you. Right? So now, here comes record elevation of the round. Okay? But don't just get it here and throw it out. Right after, we'll make a little break and then we'll come back and we will start the concept. Okay? Here comes record. But it's part of the battle. It's all mental. You know, it's not gonna be different tomorrow. This is how the whole weekend is always like this. Whether we are here, whether we are in France, wherever you are, you know, you session with somebody and switch, boom. Oh shoot. I have him right across me. Now he's dancing different, he has a different style. I have to battle this style, okay. It's all up here. Yeah. Yo guys, so we were at the bootcamp. On était au bootcamp, c'était trop lourd avec des enseignants, des crumpers, mental coach, un gars qui nous a parlé du physique, stretch, tout ça. Et là on vient de finir, c'était ouf. Donc je vais juste interviewer Wave vite fait. Everybody out, please. You hear this guy? It's Mister. It's about to go down. Yeah. So how was the bootcamp? It was crazy. We started off, you know, with a lot of knowledge. How not to, you know, to get injured and everything, and you know, really performance. Like level up bootcamp is really about performance. It's really about you taking your body seriously. It's not just, you know, warming up like this and then you go. No, you are ready to get injured right there. Okay, so and right after we went into how to build a round, how to, you know, focus sessioning. Right after the session, they battle. You know, it's like, you know, battling different styles. So, and after that, we had like a mental coach, you know, speaking to us, making us know that we can do more than we imagine, you know. If we don't limit ourselves, we can do the most. So, it was really, for me, it was a big success. And I hope we can make it next year, February. Next year, February. Level up. This was the first time. This was just the idea of it. So, next year, February, end of February, Level Up Bootcamp. It's gonna be crazy. Different teachers coming out, giving us so much input, man. Shout out to FCD KRUMP, shout out to EBS, shout out to you watching. If you're not here this year, you missed the whole thing. Hey, you miss hey, you miss hey. I'm out. Everybody out. Just make them counted it once. I think I feel spread on the rolling shores. 265, that's where I'm from. And we get used to the start of the process. Right outside, says I must get a criminality. Fucking niggas finna tell me. Already gathered, we're already positioned. Of course, you're not already positioned here. You have this walk around. You have what you're doing in terms of showing who you are. This sweep, coming around. It's already in our position. So on and so forth. Does that make sense? Yeah? So we talk about that staying off of this line. Boom, actually, let's try it from this angle. And you understand, like, I have where am I at with this? Like all of this is activated. This is still a bounce, but I'm still in this. You can still work this out. Traveling, you being in the space here, boom, letting the body operate the space here, a bit of this here. Because we was doing this, OGs before me, of course, in the living room. I found the living room. It was in the living room, close proximity. So it's not go over there, I need and be over there. You dig? It's still in a close proximity, but make the close proximity of everything seem like it was on a big stage. You know what I mean? You dig? Mon gars, c'est comment? Paris, c'est comment? La France, c'est comment? Le 7-8, c'est comment? Non, mais j'ai rien à dire en fait. Non, force à vous, les gars. Okay, Bruiser, how was the workshop?
Man, workshop was amazing. Being able to teach them what I had to offer in regards to body movement, lower body movement is boom. People need this. We need this as a dance culture. You know what I'm saying? So workshop was good, bro. Yeah. Yeah. You liked it? Yeah, I like that. Yeah, I think you was. Yeah. I was there. Yeah, my Also, man's on the photography. You feel me? You know what I'm saying? That's it. FCD KRUMP. Damn, that shit gets your throat running. Yeah, man, it was good. Yeah, nice. So you're going to be judge at the event? Yes, judging EBS. What are your expectations? I have none. You never know on the day of what somebody's doing, what somebody's not doing. I expect the energy just to be bananas. It's been 3 years. 3 years. I was the last champion. Let's see who takes it this year. Ooh, bang. Thank you, man. See you. See you. No. It's right now. Then in one moment I will say life of the water, just start to move your backbone, you understand? And try to imagine that there is a life inside. Okay? Let's start. And I wish you good experience. One moment this isolation is good, but you need to work with this part of your body, both. And the great exercise is to take one hand, other hand, one here, boom, and try, boom, to move this one. Yes. Try to understand what your body can do, what direction you can do, boom, with your spin. Bam, okay. Boom. The idea, boom, boom, boom. You just create, boom. Understanding what to do and how to create. So I'm with J Slam right here. 1 second. Yeah. He's creating some material right now. So yeah, what's up, J Slam? Yeah, what's up? Can you tell me how was your workshop? I really like it, because I create something idea that can help, I think, to a lot of krumpers, not just inside of krump, but also with some other movements. If, for example, want to have some experience with the stage performance, with the theater, now they have some tools and some ideas how to use your body, not just throwing hands and do some crazy faces. So now they have really simple ideas. I just share my experience of the past, I think, 1.5 years. Because I really feel like a student again, and I have a lot of ideas how to share with the people. Nice. How can we do if you want to know more about the body points? Body points, okay. Like you make private workshops or... Oh, I have really good program. For now, I think it's personal dance program. It's something like someone give me, I have some exercises, someone give me, for example, videos. I do the homework with them, and then I create the personal program for the 8 weeks, and I give every week some exercises, some examples, what to do, how to do. And for now, this body points idea, it's like a sauce that goes through the whole program, how to use your body. Or you can visit krump.online Instagram, so there is a lot of even free information. Nice, thank you. Can you do us a little drish? Drish, yes. So, drish, boom, yeah, boom, boom, yeah. So, bam, bam, whoa, yeah. Thank you, man. See you. See you, bro. See you. Oui, s'il te plaît. Franchement, il a rendu ça simple et efficace. C'était vraiment
il ramène les choses d'une manière simple pour amener à un truc de ouf fort. Du coup, c'était expérimental de ouf et j'ai grave appris. Et merci Florent pour FCD pour les vidéos. Ouais, je vais faire les présélections, je vais faire Team Suisse. On va se la donner. Comment t'as fait pour te préparer pour l'event? Non, on a travaillé, tu connais. Répétition. Qu'est-ce que tu aimerais goûter à Düsseldorf? En vrai, j'ai déjà ma spécialité, c'est granini banane. Mais on verra en vrai. Hein. Si on trouve des nouveaux trucs là à tester, pourquoi pas, on aime bien les dégustations, tu connais, comme d'hab. Corso de Suisse, Baby Future. Moi, c'est Baby Future. Main Event Fame, Main Event Empire, Future Fame. On est ensemble. Give it up for my brother from another mother, Teresa. And hold it. Give it up for my man, Bruiser.
social. Very social. All right. Please, if you are not dancing, step back. If you are not dancing, step back. We don't have time, we do it quick. Welcome, man. It's gonna be this side versus this side. Yeah, wow, man. You are dead. Okay. Man, that's crazy. Ready? Versus still in this posture though, you can really use it. Everything comes with character.
Like if I'm here, I'm on some like Flintstone, mess you up. Come back. Last words I'm gonna say is be confident in the small things. There's people who I look up to with that, like Beast, J Marib is like really crazy with small things. Spartan, yeah, Concrete even, like there's people who be doing some crazy shit with small stuff. And it's part of Krump. Let's not ignore it. Let's embrace it. Let's understand that this is energy too. We're not just up here doing little things, like, and it's not tiring. This stuff is tiring to look that good. So have confidence in the small things as well as the big things. A little bit of this and a little bit of that, aka contrast. Thank you. Listen to it. Really let it move you. That's it. You sing this song. We'll sing It's warm inside. Love can change your mind. When you sing this song, love will sing along. Yo, Be Wilder. Oh man. How you doing? What's up, bro? How was your workshop? What was about? So my workshop was about angles and level changes. Biggest thing that I seen like within, you know what I'm saying, just a couple of days was everybody just standing straight up, not really using their angles to their potential for real. So what we wanted to do was just expound on that and really like have people tap into what they are truly capable of. Okay. Truly it. I saw you pass the pre-selection yesterday. How do you feel for today? Man, I feel good. I'm ready, man. Win, lose, draw. Like, this is my first time here at EBS. Making it past pre-selection, being on the stage. Like, bro, I remember being 16, like watching EBS and like, yo, one day I'm gonna get on that stage. And like now, look at me, like I'm here. So I mean, it's a blessing. You know what I'm saying? I'm truly grateful for the abilities that God has given me. And all I want to do is just like continue to do this. That's it. Thank you, bro. Looking forward to see you on the stage. Definitely, man. Definitely, bro. Thank you. Yeah, see you. Be Wilder. How was the workshop? Really nice. Yeah. Like really out of the comfort zone. Oh, yeah. Very much on the floor, knees hurting, everything hurting, but it was really good. Good. And what was the best workshop you took at the event? Rex. Rex? Yeah. Why?
because he goes with very simple stuff, but he elaborates on it a lot, and then you realize with like you start with something very small, but you can go long time just with. Yo, Queen, what's up? What up? You good? Yeah, you? Yeah, I'm good. Yeah, thank you. How do you feel about what is going to happen? Yo, I'm just excited for all the battles because we have crazy people on stage this year, so it's about to go Down. Exactly. Yeah. And it's your first time being judge at the EBS, or? Yeah, like it's actually my 10th anniversary, so I've been dancing for 10 years, and now judging the EBS. You know, you see? Crazy. It's just crazy. And what was the highlight of the weekend for you since now? The highlight, everything was the highlight. But I had a highlight battle. It was Rex against Flipside. Crazy, and yeah, I can't wait for today. Thank you. See you. Comment? Ça va? La forme? En français ou en anglais? French or English? French or English? French. Ok, français. Ça va la forme? Ça va, ça va. Comme ça va pousser les gens à apprendre le français. Learn French. Comment t'as trouvé le week-end jusqu'à maintenant, pour l'instant? Top week-end pour un week-end de reprise. J'aime dire reprise parce qu'on a payé des dissons depuis 3 ans. Et là, c'est un bête de retour. Les gens, ils sont grave réceptifs. Le niveau, il est au rendez-vous. Et on sent que les gens, ils sont préparés depuis plusieurs années. La vibe, elle est au rendez-vous. Et c'est chaud aujourd'hui, hein. C'est jour J. Là, c'est la bagarre. Et c'est tout ce qu'on aime. C'est cool. Et jusqu'à maintenant, c'est quoi ton highlight? Un de tes moments préférés ou tes moments préférés du week-end? Highlight préféré, le cours de vendredi, les bootcamps de RYC, OG Aviators. C'était vraiment lourd. Dommage, j'ai pu faire qu'un round et j'ai dû bouger parce que j'avais mon workshop à faire. Dommage, mais la vibe était chaude. Et tu penses que c'est les OG ou les Eviters qui ont gagné? Objectivement. Objectivement, ça se tape. Ça se tape des deux côtés. Il y a eu des victoires des deux côtés. Mais comme j'ai dit, j'ai pas pu voir tout le battle. Moi, je prends pas de position. Mais OG always. Tu connais. Si tu aimerais apporter un truc nouveau dans le krump là, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais changer, un truc que tu aimerais que les gens fassent plus, fassent moins? Qu'est-ce que tu aimerais? Que les gens soient plus libres en fait, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et qu'ils ne rentrent pas dans des cases, en fait, à se dire ok, il y a un barème, il faut faire comme ça, pour être un bon krumper. Non, tu vois, c'est d'arrêter de rentrer dans des cases et dans des spécimens déjà formés et de se dire que si je danse pas comme ces gens-là, je suis pas un bon krumper. Alors que non. Plus tu rapportes de l'originalité, pour moi, mieux c'est, tu vois. Et c'est de garder ce truc où on arrive quand même. Il y aura toujours ces mecs qui seront dans des lignes et qui font bien des bons élèves, ce qu'on appelle des bons élèves. Mais pour les gens qui sont différents, tu vois, qui savent pas comment utiliser ce truc-là, ou même ils ont peut-être des physiques différents ou des caractères différents, pas de leur dire qu'en vrai, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et justement, le krump, c'est une danse libre. Donc justement, encore plus pousser ce délire de je suis libre, je suis comme je suis. Je m'assume et voilà, c'est soit vous prenez avec, soit vous prenez pas. Mais soyez libre de faire ce que vous voulez. Ouais, c'est super intéressant. Et puis justement pour les gens qui sont dans cette position où en fait ils sont un peu coincés dans une sorte de cadre, j'aimerais dire, il y en a beaucoup qui savent pas comment faire en fait justement pour sortir de ce cadre. Est-ce que toi tu aurais un conseil à donner? Puis j'ai vu aussi que tu fais un workshop Release Your Skills. Peut-être est-ce que là-dedans tu amènes un peu ce côté-là? C'est à propos de ça, justement, that's what it's all about. Non, je rigole. Non, c'est à propos de ça, Release Your Skills, justement, c'est vraiment, ces gens, c'est des tips, c'est pas des workshops, c'est vraiment des ateliers pour aider les gens à vraiment
sortir le meilleur et le maximum de ce qu'ils ont en eux, en fait, tu vois. Et c'est des trucs, c'est vraiment aller exploiter peut-être des coins ou des perspectives de ta danse que peut-être que tu n'avais pas pensé et que moi, de mon côté ou de mon expérience, je peux t'aider. Le but, c'est ça aussi, tu vois. Mais c'est d'aider pas que les petits frères, c'est d'aider tout le monde, tu vois. C'est même de partager. Même moi, je suis avide de connaissances, donc on est toujours avide de connaissances. J'apprends de tout le monde, j'apprends de mes Lilomi tous les jours, j'apprends de vous en vous regardant, de vous tous. Et vraiment, c'est de dire, de pousser ce truc de, ok, je danse différemment, mais par rapport à ma différence, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai commencé, tu connais, j'étais balèze, tout, tu connais. Et en vrai de vrai, moi, sans m'en rendre compte, en vrai, en dansant et en m'assumant comme je suis, tu vois, ça a ouvert la porte à des mecs, peut-être des mecs forts comme moi qui croyaient pas en eux, qui étaient pas sûrs d'eux, de se dire, ah ouais, putain, on a un mec comme ça quand même, il nous représente, il est fort, mais il s'assume, tu vois. Et en vrai, ça a ouvert des portes à plein de gens, tu vois, et se dire qu'en vrai, faites de vos différences une force. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, du coup, comment est-ce que on peut faire pour justement release your skills? Comment on fait pour s'informer sur ce qui se passe? Ok, il y a une nouvelle page que je viens de créer sur Insta, ça s'appelle Release Your Skills Workshop. Vous allez sur mon IG qui s'affiche en bas, zi-30.dvdrip pour la référence pour ceux qui ont. Ok, vous allez dessus, là il va y avoir des infos qui vont arriver, on va essayer d'en placer un par mois, puisqu'on a des demandes et en vrai de vrai ça prend bien. Donc en vrai, on va faire ça, essayer d'en faire un tous les mois. Ouais. Et après on va essayer d'aller, là on va en Espagne, on enchaîne en Italie. On va voir en Suisse, pourquoi quoi, Belgique. À fond. Ça sera avec plaisir, hein. En tout cas, on enchaîne. Ceux qui sont intéressés, venez contacter. Merci mon gars. À suivre. On se voit sur le big stage. Are you good? Hello. Yes, I'm good. And how are you? Yeah, I'm fine, man. I have a question. Yes, let's go. Who is the most beautiful krumper in the world? Oh, beautiful? One and only, Dirty. Dirty FCD KRUMP, the most beautiful person in the world. Wow. Think about it. Dirty. Thank you, man. It was beautiful. I like this interview, man. Short and direct to the point. Title show. You come right now. We're not gonna take too much of your time. You get it? Yeah. Come on and do it now. If you are another champion, you can call out another champion to become double champ. Do it now. It's not only the male, it's the female, it's the junior. You can go for it. Who do you want to call out? Okay. All right. Step back. No, it's not plastic, bro. It's KRUMP. Yeah. You went to already smack you yesterday. I don't need to smack you, bro. You already smacked by my little me yesterday. I don't need you. Trash talking, and bro, that's maybe the 5th EBS you made. You never made top 8. Let's talk about serious, bro. You can smack us now. You can smack us there, bro. Let's go. Bro, I will smack him. 2 rounds. Cool. I give him 2 rounds. Okay. That's even too much. I will show you, nigga. You can make gangs like I don't fucking care, nigga. Keep your gangs on your hands, nigga. I don't fucking care, nigga. Break a you never won. And you really never won. You will never won. You can beat me, bro. Never higher. My ankle, never higher. Okay, bro. Come get it. But come get your belt now. Okay. Stop with that. Come get your belt now. You already know this is gonna be a crazy part. This is gonna be easy. Come get it. No. I will smack your asses, baby.
powder for real. I will. Trust me, you don't know me. I'm the king of trash talk. Okay. Then trust me in front of everybody, smack your face. And your ass too. Come here, come get it. You will see, come get it. You never had my level. Come get it. So, I will show you. Come get it. The champion of 2018 want to say something too. Female champion. So whoever wins this year, I'm gonna call you out. Simple as that. So whoever takes the win this year of the female category, I'm on your ass. Hey, somebody say I want to battle Concrete for his world championship next year. I think it'll be super crazy, so Concrete, let's get that. I'm calling out Lioness for the rematch of EBS Liveness. You mean liveness. Okay, rematch from 2011. This makes sense. This makes sense? Yo, can we get some noise over here? Can we get some? No, me. Check. Okay, see you on the stage. Thank you. What do you think about this crazy concept? Bro, it is crazy. It is crazy. So it makes you feel like, oh, we need to push. We need to push. It's good. It's a good thing. You know, stay hungry, stay focused on your goals. So yeah, it is a competition after all. You know what I mean? So it's gonna be interesting, man. It's gonna be wild. Woo! Thank you, man. Another one. Next year, if it's possible. Hey. Yeah. You know, let's talk to Wave, set it up. You know? Okay, I want to ask him. Wait. Another one. He's right. Well, let's do Can you it. back up a little bit? Let's do it. Let's do Yeah, it. Let's go Wave. Tu penses quoi de ce concept? Je trouve que c'est un concept qui peut remettre les valeurs là où elles doivent être. Ça permet aux personnes qui sont outsiders de pouvoir aller toucher les gens qui sont là déjà depuis un moment, depuis pouvoir apprendre, faire leurs preuves et montrer que la nouvelle génération, elle vaut autant que l'ancienne, surtout. J'ai entendu dire que tu étais en train de call out quelqu'un pour l'année prochaine. Ouais, j'ai call out Janeway, qui est un de mes danseurs préférés. Et du coup, ça va être trop cool. C'est-à-dire que là, l'année prochaine, je taffe que pour ça. Donc c'est ouf. En plus, c'est Janeway. J'aurais pu prendre les anciens gagnants de 2002 là. Mais j'ai pris Janeway le plus chaud actuellement. Et c'est un bon challenge pour moi. Et voilà. On a hâte de voir ça. Qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence? Gros, moi j'étais chaud pour call out, mais je suis arrivé dernier, wesh. Il n'y a plus personne à call out, j'ai le seum, mon gars. Mais bon, ça va être fun, ça va être boc. On est là pour l'amour du crump, hein. Que veux-tu qu'on fasse? Que veux-tu qu'on dise? Ça va le faire. Donc supportez à fond. Bonjour. Tu étais là? Moi je suis la moitié, mais j'ai capté depuis le départ en fait. Et je trouvais que genre ouais, ça rajoute un côté un peu challenge au game crump. Après c'est vrai que genre souvent ça fait un peu les gens ils sortent d'où pour call out, tu es un champion quoi. Genre, je me dis genre si tu as un parcours comme celui de Jamsey et tout et il était un finaliste et il call out un gars contre qui il a perdu en finale, pour moi ça fait plus sens. Après genre je pense que c'est intéressant aussi juste que des grosses têtes qui lancent un challenge à des champions en fait. C'est cool, on va voir ce que ça va donner. Deep, vous connaissez, Twin Grishka, Africa, on est dans la place, toujours. You see the conference, man? No. Why? Because I was parking my car. You was? Oh, parking the car. Parking the car, my bad. Yeah. Good. And what do you think about all these EBS events? Bro, EBS stay EBS. Pressure, entertainment, good bells, crowd. EBS is EBS, bro. It's each year. You have to book your ticket, your hotel, and come to get off here. Shout out to EBS. That's it.
What is your highlights of the event? Okay, my highlights, I got flip side rounds at RIC International. I got Rex against Flipside. I got J Game against Deep. That was really tough. And go to main event, bro. Main event just give the way to take the belt, bro. Yeah, I told you. And I have a last question. Who is the most beautiful krumper in the world? The most beautiful krumpers is from the Flipside fam. Is Dirty. It's Dirty. The beautiful krumpers of the world is Dirty. Yeah. And who is Dirty? Dirty is me. Dirty is FCD KRUMP. Dirty is Twin Flipside. Dirty is Kid Matter. Dirty is everything. We are everything. Thank you, man. Huh? I'm leaving you with that. Thank you, man. Appreciate. See you. Salut la Suisse. Ça va? Ça se passe comment le week-end? C'est comment le week-end? Dites-nous-en un peu plus, s'il vous plaît. Il y a la France là et la Suisse. Comment ça va? Ça va, Flo? La forme, ouais. Attends, je vais m'asseoir, Donc nous sommes à IBS, n'est-ce pas? Hein? Comment ça se passe ce week-end? Ça se passe bien. Les battles d'hier sont bien passés. Il y a eu de l'affrontement. Non, franchement, c'était cool. C'était cool. Et Souli, tu vas faire un show, c'est ça? Ouais, exactement. On fait un show avec Dakota et Nadia et c'est la compagnie Inside de Suisse. Et ça te fait quoi de faire un show ça te fait quoi de faire un show à une des plus grandes compétitions de Krump Bah, franchement, ça fait plaisir de ouf. Et puis c'est la première fois où je viens à EBS, quoi. Donc c'est un bête d'événement, rien à dire. Franchement, big up au Krump. J'ai une question. Pourquoi les Krumpers s'habillent toujours en noir? Franchement, je sais même pas. En vrai, je sais. En fait, je sais même pas d'où c'est venu l'idée, en fait. Vraiment, déjà même toi-même t'es habillé en noir. Toi-même t'es bien. Est-ce que tu sais pourquoi? Mais je cherche à comprendre la raison. Mais le noir, ça se marie avec toutes les autres couleurs. Non, c'est bon. Ça se marie partout et non, franchement, c'est propre. Bonjour Blanche. Tu es du mouvement Krump belge, n'est-ce pas? Yes. Alors parle-nous un peu du mouvement Krump belge, ses spécificités, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu trouves de différent par rapport aux autres mouvements, tout ça. Bah déjà, je tiens à dire que la Belgique a été sélectionnée dans toutes les catégories de EBS. Team, male, female, junior. Donc voilà, rien que pour ça, ça vous dit à quel point on est chaud en fait. Voilà. En fait, la Belgique, la particularité, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est juste au taquet. En fait, on est chaud, on est soudés, on est tous ensemble. Aussi, on est venu une bande de 40 Krumpers, je pense, là. Et en fait, la Belgique, on a juste la dalle. Et on a envie de prouver qu'on a notre place aussi à l'international. Et qu'on arrête de nous voir comme les petits Belges, parce qu'on n'est pas des petits Belges, c'est plus 32 et en force. Et voilà. Comment est-ce qu'on peut suivre un peu vos pages et tout ça, les infos? Alors, la page à suivre pour suivre le mouvement Krump belge, c'est Krump Belgium.
Mais ensuite, il y a aussi d'autres pages qui sont vraiment bien à suivre au niveau des événements. Il y a Drixconzi Page, il y a Chesa Street, qui est un gros événement en Belgique. Il y a Le Survival Movement, qui est une organisation d'événements en Belgique. Il y a plein de pages. Il y a Sikonzi, qui est la compagnie de Hendrix. Il y a, là, comme ça, de tête, j'oublie, mais il y a vraiment plein de pages à suivre. Mais vraiment, Krump Belgium, Chesa Street, Le Survival Movement, Sikonzi. Leaky aussi, ils ont une page, les Leaky of Fame. Voilà, il y a plein de pages. Je me suis vu Krump Belgium comme ça, vous pouvez DM Krump Belgium, on vous a toutes les infos. Et il y a même un t-shirt, mais qui est je sais pas où. Mais on voit aussi des t-shirts. How to fix your Krump aussi la page. Donc voilà, en Belgique il y a vraiment plein de choses, ça bouge de partout, à gauche, à droite. Il y a des Krumpers de la nouvelle génération qui sont en ce moment dans des créations. En fait, ils font des créations sur scène. Il y a Sosa qui est sur un work in progress. Il y a Hendrix aussi qui est sur son work in progress sur sa création. Donc ça bouge de partout. En fait, vraiment la Belgique, ça bouge. Viens un peu montrer le t-shirt s'il te plaît. Pour ça vous allez voir à quel point on a un beau t-shirt aussi national. Regardez. Même lui il porte ça avec fierté aujourd'hui. C'est obligé parce que plus 32 représente. C'est Soulja Sosa. Qualifié pour junior. Ouais. You're not ready, guys. Dernière question. Pourquoi les Krumpers s'habillent toujours en noir? Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non. Salut Florian. Continue à me filmer, je vais foutre en l'air ta vidéo, je te le dis déjà gros. En fait c'est parce qu'en Belgique on dit toujours aspect en fait, c'est tout, aspect. Voilà, c'est pour ça que le t-shirt est noir, tout le monde est en noir, aspect, vous avez vu ou pas? Aspect non? Voilà, donc c'est pour ça. Pas trop spoil, Wave right here, already know, man. It is crazy. We are back, 2022. My voice is hoarse already. I'm losing my voice already. It feels good. Krump is home now. Krump, we are back. Let's enjoy this, man. Shout out to everybody. If you miss it, make sure you come next year. Make sure you come next year. It's a vibe, baby. Bless. Hey, le L, on bout des faux chinois. En bout des faux j'inove, j'aurais pas collé sur mon torse. Genre le progrès près des dorsaux. Le bise m'a rendu trop prétentieux. Des pistes, du bif, j'suis défenseur. Fais de l'escalade des ventes, genre je la ponte, Jack, à l'enfonce man. Tu m'as man avant qu'on se taille. Que nous sur le trafic, à 200. Personne qui s'aligne, taille de cristalline, fou choix. En 2 temps, le para qui m'annule, quelle sera ma mission? Je les défonce, je sens que mes queues trop sont range. Je sais que la part de mes ennemis m'entend de bandits, je vois que t'es rage. Je découpe comme soldat Koulouna, retranché, je vois que des bas dans le couloir. C'est voilà des se retrouver que tu bats, coup d'externe. Pour calmer les fous, moi j'en pas des stèles. Mon dieu de trop, moi j'en qu'en esthète. Je est dans un gros bat, dénominateur de qualité. J'ai tout mise, c'est peu phrases en balissé. Ma frappe depuis toi, t'as pas idée. Maléfique, mes chevilles sur réalité. Que le paix, pas le temps pour apparaître. Cabine en flamme, sous que dos j'ai paniqué. Double c'était pour longtemps. J'ai tapé sous chèque que des Sanchez. T'es cuit, c'est bon, t'as fait ton time. Ici, pas de boss, tu te sens comment? Concentré, focus. Il y a pas mal d'adversaires chauds. Franchement, EBS, pour moi, c'est que du focus. Aller vers l'avant, être compétitif, stratégique et franchement, c'est un gros baptême. J'ai hâte. Dans le coin de ville, tu le sais. Mais j'en suis tout mes types discrets. Quand Transac arrive à 1000. Yeah, ma balistique, full la triquette. Type plein, raquet, chouti dans la bite. J'ai peur des typers et des tissons. Distant, l'impact de balle, fout des frissons. On brûle en C, les salauds. Que dit ça, le salaud, tout est sur ma gare. J'ai que vite, je mets des chaos. Laissé sur le carreau, t'as pas dur comme barreau. Top boy, puis l'époque de la JP, j'ai top. Comme outil, je me suis évadé dans la puce, c'est des mal. Mais H, je te calme, mes clans dans le barrière. À descendre, que nous sommes trafic, à descendre, que nous sommes trafic, à descendre, que nous sommes trafic.
This is for Palace. We thank you for what you gave us, the inspiration, the brotherhood, the sisterhood. This is to celebrate the time we have with you here. We are not in greed, we are here to celebrate. In case we never said we love you, say 1, 2, 3. All right, thank you, man. Let's go. Your phone lights, your phone lights, your phone lights. You know what's about to happen right now? You know what about to happen right now? Hey! Jump in that bitch, jump in that. You know what's about to happen? Hey! 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 Jump in that, uh-oh, jump in that bitch. Yo! Jump in that bitch. Doing circles, it's a bird. You know what about to happen? I want to see this side bounce right there. This side. No. This side. I see niggas hit corners. Hey. This side. Down politicking with the what? Now. This side. Nigga trying to take toe through the progress. Time when the truth is an object. What's the pros and the cons of this next job? That side. That side. Hey. Before we start, guess what? Everybody go back there with the center. My ayo. Listen. You see that? You see that? You see that? One, two, three, let's go! To be judged, we need some sunglasses. That's right. You don't need it, but it's yeah. It's good to have. Yes. No. It's dark, we can't see. He was the last to win, and today he is judging it. Give it up for my man from USA, Bruiser! From Germany, give it up for Queer!
man.
Yo, so it's time for the pause. I'm going to interview some people. Hello, guys. We are in live FCD. My English so bad. Oh, yeah? Not me. In Dutch, man. Dutch. Sprechen Dutch, man. Sprechen Dutch. Talk to me about the EBS. EBS? Ich kann nur sagen, EBS war krank. Also, anders kann ich gar nicht sagen. I understand nothing, but I think you say something crazy. Thank you, man, for the video. What's up, big bro? En tant que DJ, tu vois comment le Krump actuellement là, aujourd'hui là? Franchement, le Krump actuellement, ça level up. C'est bizarre, c'est 50-50. Il y a moins, mais c'est plus. T'as capté? Et puis ça a changé, il y a l'energy, il y a tout le bordel. C'est cool, on est en bleu sang. Tu vois ce que je veux dire? How do you find the vibe today? I don't know, man. It was different this year. Yeah? Yeah. Why? I don't know. Like, there's some vibe. Krump vibes are existing, but it's different than like years past. And if you can reincarnate in a Krumper, which one will it be? Incarnate. Yeah, reincarnate. I go for no script today because he's doing yeah. You will be. No script. Yeah. Okay, I will tell him this. Thank you. Revelation. First time I see you. Hi. You buck. You really buck. Thank Keep you. it. Non, T'es vraiment. Ok, en français. Elle est Vraiment très buck. boc. C'est une révélation aujourd'hui. Merci, C'est lourd ce que tu fais. Merci beaucoup. Continue. Merci beaucoup. C'était comment pour toi cette première expérience? C'était très stressant, mais ça va. Franchement, je suis fière de moi. Oh, we got some people. Oh, wait. Look. Oh, that's crazy. Okay, we're looking for other people. Oh, a superstar right here. Oh,
No, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay, what's up? Okay. Hey, you krump? I've been in the culture for longer than people think, actually, because before I did hip hop, I crumped. Oh. But I haven't actively trained ever. So that's why you never see me nowhere. But you know, my best friends are crumpers, so whenever I'm with them, I have to dance a little. Rowdy, what's up? What's up, man? You good? Yeah, man, I'm good. You make a judge demo today? I do a judge demo today, and I can't wait to get off. Do you will? We will see how the feeling is. If the feeling is like, hey, go to the MJ mode, I would do it. So we will see. Got you. This nigga is hungry right now. He tries to find food. First time in Europe, overseas for you. Yes. Tell me some about EBS. Tell me some about overseas. Man. Shit. For sure, it's better in person. The videos don't do it justice. Like the states hate on overseas a lot. So, like people, they just try to downplay like the events like EBS and all that stuff. They're like, oh, nobody cares about that shit. But this is literally like one of the big events in the world. Like it feels like a playoff game. Like this experience is definitely different, and I feel like it's gonna level me up, and it's definitely making me look at Krump differently. I got the last question for you, Rex. This is your first time. What you have to say to US Krumpers, bro? Hey, listen, man. That's crazy. We started, like, the United States started Krump. Overseas is elevating it. Let's cut the live. We need to take break, and we come back for the finals, for the main events, for the show, for the judge demos. And FCD KRUMP gonna choose 2 MVP of the weekend. Ooh. Yeah. See ya.
Damn. That's bad as hell. That's. That's it. We have to abide by the law. I said this might not happen, but it is gonna happen. I'm sorry. That's it. That's it. That's it. Respect the law of the stage, please. Next time, no. That's all. That's it. Yes. Welcome to KRUMP. That's it. You gotta be ready. When Greska is saying no, 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 and then we did this rule. We stick to this rule. Wait. We did this rule. We stick to this rule. I'm not gonna decide it right. I'm not gonna decide it. We're gonna decide it together because it's like 50-50 that I'm hearing right now. If you think that they should dance back and it should be a lesson to them since they are kids, make some noise right now. If you think this should be a lesson forever and ever, and we should not disrespect our DJ, we should not disrespect the host, we should not disrespect you, we should not disrespect themselves, make some noise right now. Okay. The KRUMP word I've spoken, it hurts me, I'm sorry, but next time, it is what it is. One time. The contender from France. Have it here. Give it up for my man, Boy,
I'm about to do something different on this one though. Let me hit like me, don't start to let me hit like me, don't start to let me feel like me, don't start to let me feel like me, don't start to whoa, right. Chest it. Oh. That's better. Bang, see. The 2022 FCD is Boy Wave. Boy Wave. Come on. Come on, man. You must cause some trouble the whole day. Is it going to be and still, or is it going to be a new champion? For EBS KRUMP Championship 2022 Championship Division, we count by 10. 9, 8, 7, 6, yeah. I want to defend my belt. A lot of dancers said no, they don't want to do it. Boy Miho, what's like? Let's go. We took the chance. We came up short tonight. Shout out to my Miho, man. And he got out too. The winner of the EBS KRUMP Championship Team Battle 2022, we count down by 2, 3, 2, 1. Winner is
Je démolis stop, oh shit, pas de bataille, si t'es chaud j'crache dans le mille, pas de baston, toute la team boss, enculé c'est la même squad, get la kill zone, 44 kills up, prends des distances, oh shit, j'suis sous béré, j'rétis dans la mêlée, no distinction, faut comme tennis, j'ai fait gérer, ne vois que la bête, je ne vois que les blessures, free à tout mon père, je me vois tous ces tessos, nous dans les jazz, je sais que pas de mytho, all out of bass, all out of pesos, je ne vois que la bête, je ne vois que les blessures, free à tout mon gang, me vois tous ces tessos, nous dans les jazz, je sais que pas de mytho, all out of bass, all out of pesos. J'roll up, dis que j'roll up. Dans le sas, pas de pétasse, fait le bola. No cabamba, qui pandolo. Pas là pour plaire, c'est le choc qui fait stola. No stop, y'a que sur le dollar. Kaboomba, petit bapola. Y'a un peu de grosse dégaine de dollars. Fais ça partout, c'est la même équipe pola. Dur comme Dagestanais. Dans le fond, tu dis après cette année.